En este video, vamos a aprender frases que nos servirán para hablar de la casa en inglés. Verás cómo decir dónde están las cosas, tu cama, tu ropa y tus libros. Y lo mejor, lo vas a entender sin traducir, paso a paso con V.E.E.P. En esta historia vamos a entrar a una casa sencilla y acogedora. Vamos a seguir a una persona en su día a día dentro de su hogar. Vas a ver su habitación, la sala, la cocina y cómo describe todo de forma muy simple. Entonces, mantente muy atento y al final de este video vas a poder describir partes de tu casa en inglés. Ahora vamos con la primera fase, ver. En esta fase no traduzcas. Solo observa. Mira cada escena. Imagina el lugar. Y conecta las imágenes con el inglés. Déjate llevar y vas a entender más de lo que crees. My house is small, but very cozy. There's a kitchen with a stove and an oven. My bedroom is next to the bathroom. My bed is near the window. My clothes are neatly arranged in the closet. My books are on a shelf next to my desk. I relax in the living room every day watching television. My house is my favorite place. I feel safe and happy in my house. Ahora ya viste las imágenes. Y seguro captaste varias ideas. Sin traducir nada, ya tu mente empezó a entender la historia. Entonces pasemos a escuchar más el inglés. Ya tienes las imágenes en tu cabeza. Así que ahora tu oído va a conectar mucho más fácil. Fíjate bien en cómo suenan las frases. En esta fase vas a ver primero la frase en inglés y luego una guía fonética para pronunciar. Por ahora no necesitas entender todo perfecto. Solo escucha y deja que el sonido te guíe. Y algo importante. Repite cada frase en voz alta. No importa si no te sale perfecto. Imita el sonido poco a poco. Pausa el video si es necesario. Ahí es donde empieza el cambio. Vamos entonces con la escucha y repite. My house is small, but very cozy. There's a kitchen with a stove and an oven. My bedroom is next to the bathroom. My bed is near the window. My clothes are neatly arranged in the closet. My books are on a shelf next to my desk. I relax in the living room every day watching television. My house is my favorite place. I feel safe and happy in my house. Ya escuchaste las frases. Y seguro ya te suenan más familiares. Pues ahora ya no es solo ver, ahora ya empiezas a reconocer el inglés. Vas avanzando, paso a paso. Ahora vamos a escribir un poco. No te preocupes, que es algo simple. Esto es para reforzar lo que ya viste y escuchaste. En la siguiente fase vas a ver cada frase con una traducción palabra por palabra. Esto te ayudará a entender mejor. Pero intenta algo importante. Piensa en inglés lo más que puedas. No dependas del español, úsalo solo como apoyo. Donde veas los espacios en blanco, vas a completar las frases con las palabras que faltan. Inténtalo primero sin mirar las palabras. Pon a prueba lo que ya entendiste. No importa si te equivocas, eso es parte del proceso. Entonces vamos a escribir. My house is small, but very cozy. There's a kitchen with a stove and an oven. My bedroom is next to the bathroom. My bed is near the window. My clothes are neatly arranged in the closet. My books are on a shelf next to my desk. I relax in the living room every day watching television.
My house is my favorite place. I feel safe and happy in my house. Ahora que ya escribiste las frases, las viste y las escuchaste. Y como ya las tienes mucho más claras. Ahora vamos al paso más importante, hablar. Aquí es donde todo se conecta. Aquí no necesitas hacerlo perfecto. Tan solo necesitas hacerlo. En esta fase vas a ver preguntas y respuestas. Y tendrás una guía fonética para pronunciar. Escucha la frase. Pausa el video. Pronuncia la pregunta y la respuesta en voz alta, como si estuvieras hablando conmigo. No importa si te equivocas. De verdad, lo importante es intentar y soltar la voz. Ya tienes todo lo necesario, ahora vamos a hablar. My house is small, but very cozy. There's a kitchen with a stove and an oven. My bedroom is next to the bathroom. My bed is near the window. My clothes are neatly arranged in the closet. My books are on a shelf next to my desk. I relax in the living room every day watching television. My house is my favorite place. I feel safe and happy in my house. Mira todo lo que acabas de hacer. Ya viste la historia, la escuchaste, la escribiste y la hablaste en inglés. Eso no es poco. Ya estás usando el idioma. Y eso es lo que hacemos aquí. Aprendemos paso a paso, de forma simple, pero real. Estamos avanzando juntos. Si sigues así, poco a poco, cada vez te va a salir más natural. Recuerda que no necesitas correr, solo seguir avanzando. Ahora te invitamos a reforzar las 4 fases seguidas. Intenta pausar lo menos posible y asegúrate de identificar las 9 frases como si fuera tu lengua nativa. Estamos seguros de que puedes lograrlo. My house is small, but very cozy. There's a kitchen with a stove and an oven. My bedroom is next to the bathroom. My bed is near the window. My clothes are neatly arranged in the closet. My books are on a shelf next to my desk. I relax in the living room every day watching television. My house is my favorite place. I feel safe and happy in my house. My house is small, but very cozy. There's a kitchen with a stove and an oven. My bedroom is next to the bathroom. My bed is near the window. My clothes are neatly arranged in the closet. My books are on a shelf next to my desk. I relax in the living room every day watching television. My house is my favorite place. I feel safe and happy in my house. My house is small, but very cozy. There's a kitchen with a stove and an oven. My bedroom is next to the bathroom. My bed is near the window. My clothes are neatly arranged in the closet. My books are on a shelf next to my desk.
I relax in the living room every day watching television. My house is my favorite place. I feel safe and happy in my house. My house is small, but very cozy. There's a kitchen with a stove and an oven. My bedroom is next to the bathroom. My bed is near the window. My clothes are neatly arranged in the closet. My books are on a shelf next to my desk. I relax in the living room every day watching television. My house is my favorite place. I feel safe and happy in my house. Como podemos darnos cuenta, con el método V.E.E.P. estaremos activando 4 formas diferentes de aprendizaje: visual, auditiva, analítica y práctica. Con estas 4 fases no buscamos memorizar un nuevo idioma, buscamos experimentarlo e incorporarlo a nuestra vida, como si fuera un nuevo gesto que incorporas a tu lenguaje original. Nuevamente les brindamos un saludo fraternal a todos los que han llegado hasta este punto. Agradecemos mucho a los que valoran nuestro contenido y a los que nos ayudan a crecer como comunidad. Los invitamos pues para que continúen aplicando las dinámicas que aquí se han propuesto. Y no dudes en explorar muchas otras historias que podrás encontrar en los videos del canal.